Yes, a very good morning to you and welcome to another edition of the Dawn program on iRadio, your eye on South Sudan. Today is Monday, the 5th of May 2025. My name is Emmanuel Joseph Akile and I'll be right here in the studio with you on the show from now up to 8 a.m. Well, thank you for starting your day and your week with the Dawn program. It is on iRadio every weekday from 6 to 8. So to comment on any story that will be featuring on today's edition of the Dawn, do not hesitate. You can let on dial 0911 or 22986 Send us a text message on 13986986. You can also stream these broadcasts live by logging onto our website www.iradio.org. Follow us on Facebook and X at iRadio Juba, and don't forget to subscribe to our YouTube channel iRadio South Sudan. صباح الخير مستمع iRadio، اهلا ومرحبا بك في حلقه جديد من برنامج الدون الليله يوم الاثنين الموافق 5/5/2025. البرنامج بيجيك في ايام الاسبوع من الساعه 6 ل 8. شارك معنا بعدين بالاتصال لارقامنا ورساله نصيه. تابعنا على الانترنت على الموقع iRadio.org، على الفيسبوك واكس على iRadio جوبا، وما تنسى تتابعنا على يوتيوب شانل iRadio ساوث سودان. نمشي لفاصل ومنه حنبدا بفقرتنا بتاع ريزيدنس ريبورت. نتاكم في جنوب السودان. Good morning, it's iRadio. صباح الخير مرة تانية. نبدأ بفقرة ريزيدنس ريبورت iRadio. Hello iRadio. Good morning, Emmanuel. Yes, good morning. Yes, you are connected with James Edward. Welcome, James. Thank you. Good morning to all the callers, listeners, and the writers on social media or iRadio Facebook page. Emmanuel Joseph Akile, my comment will base today on the visit of African Union, the IGAD representatives to South Sudan. And their visit will really open the way for the country to weaken the deadwood agreement, which is the R-axis. And if they fail today and tomorrow without bringing any pathway for the peace agreement, then that agreement will be declared dead, because you cannot keep coming and nothing progressing. This is very important for all civil societies, faith-based group, to make sure they support this initiative so that our country really achieve peace, so that bombardment is stopped in other places that are ongoing, and embrace peace that will really bring our country to where we all want. Lastly, I call upon the leaders to the R-axis. If that later happens, we don't need another negotiation. We need the R-axis to be implemented so that people go for election. And this period with now would have been a period any other tangible thing would have been achieved. But now it has been sabotaged with this war and many other things that really result to a stag of the agreement. So let it be a weakening of the agreement rather than continue with war. Thank you. All right, thank you. We'll talk about that later. زيارة بتاع الاتحاد، رئيس بتاع الاتحاد الافريقي الجديد، وكمان نائب المسؤول من الايجاد او الاكزيكتيف سكرتري iRadio. Yes. Hello iRadio. Hello iRadio. صباح الخير إيمانويل جسر أكيلة. صباح النور. بتصل كشف من في OC. تفضل. تياتي لك في استوديو وباهي كل زملائك الشغال معاك والليلة في إجازة برضه، وندير برضه مبروكات لعيد بتاع حرية الصحافة لكل الصحفيين في جنوب السودان والعالم كله. وبرضه نهي أخواني متصلين ومستمعين كله، أخونا مجوب وجميل دور طلع شوية، ونقول حرلك لسلطان جوزيف الليلة أول جبل دور والثاني كشوك،
ونتمنى برضه بكره تكون أن ترجع في الكرسي بتاعك انت الاول. نعم. ريات البنادول وسليمان وريات العايزك برضه عايزك استفا وباي بنجان وفرانكو سيبد لاخوانا كل متابعين برنامج بتاع دونا تباي عبر الاف نقول لهم صباح الخير. ايمانويل اصبحنا كويسين في اوضاع بصغير جو ممطر وشويه كده في اعمال زراعيه خارج المخيم شويه لان نسبه الامن البسيط الظاهر انه في وضع امنيه كويس في ظواهر المخيم. نتمنى المزيد من ذلك. ايمانويل للاسف جدا برضه بدي التعزيه بتاعي لاهلنا في فانغاز القديم. لازم فقد ارواح بتاعهم في الحادث الغاره الجويه على المستشفى بتاع MSF في يوم جمعه المشهد. نقول لهم يعني ربنا يديهم مبارك الله برضه يسقطهم في جنتهم مع الصادقين. امين. ايمانويل ده حادث ما تمام واجواء ماشيه يعني اسرع ماشي لاتجاهات معقده جدا. هجوم على مرافق حيويه او المستشفيات دي في قانون الدولي ايمانويل ممنوع لكل عسكري. ما تهجم مستشفى ولا تهجم مع مويه ولا تمييز فعلا محرمات. اذا كان في الدوله بتهجم اماكن دل بطائرات حربيه دي هذه جريمه بحد ذاته. نتمنى انه غيادنا في البيل فام يتراجع نفسه من الاعمال البربريه تجاه المواطنين بتاعه. اما المجتمع الدولي خليه يكون في تحرك سريع زي ما اخوي جن الدور لمسه قبل شويه. خليه يكون في تحرك سريع عشان يوقف الهجمات دي والمشاكل انه هنا ترجع لاتفاقيه سلام ونشط. اتفاقيه سلام ونشط ايمانويل هو مخرج حيوي للجنوبيين كلها. اذا كان في ثاني اوراق جديد تفاوض معناه يبدو يفتح ابواب ثانيه لمطلبات جديده. فما في مطلب جديد احنا دايرين وحده الجنوب. فاذا كان في مطلب جديد بعدين ايمانويل هيخرب لنا كله النسيج الاجتماعي بتاعنا، اخرج لنا الوحده بتاعنا. بكون في ناس بكون يطالبوا بحقوق بتاعهم يعني زي ناس اللي شايفين نفوسهم يعني ما ناس في الجنوب. ممكن طبعا الناس عندهم اراضي ممكن يكون حكم مستقل زي زمان جنوب السودان كان في حكم ذاتي كويس. اذا زول طلب حكم ذاتي ما جريمه. لكن الوضع الماشي حاليا نتمنى الاتحاد الافريقي والايغاد وبرضه اني شكرا لامريكا وقفته قويه انه اتفاقيه سلام ونشط هو مخرج الحقيقه مع ارجم. انا بشكرهم جدا 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 وبرضه ناس UN. شكرا. اورايت شكرا لك. وطبعا محاولة بتاع ريديو عشان يوصل للجيش للتعليق في الموضوع ده ما كان ناجح، لكن لسه حنواصل في خلال اليوم عشان نقدر نلقى تعليق منهم. احنا لسه بنسأل شنو الحاصل بالضبط في المنطقة اللي انت فيه في فقرة ريزيدنس ريبورت راديو. الو راديو. نعم. Emmanuel Akile دي متلاتة. الليلة نمرة 3 سلطان جوزيف. أنا جيت لا نمرة 3 هيا نقول مبروك يا جبدور يا كجوب. وانا بهاي بانجان وسام مجيوكو بروجرام كده وماما ماريا بوجاز كوبجاز مولانا غومشيا ادو ريال بتاع كليه قانون. انا بلدر قانون في ما اريا ما في مشكله. أزبانا بس كويسين لكن المطر بس ياو جننا. المطر يعني دخل المويه دخل في البيوت بتاعنا سوق 6 عيني. والمسؤولين نايمين بعد يرين زور الناس زي مسؤولية ذات والما بقى عادة. إيمانويل دائما أنا قاعد أقول المهندسين ياو جاب التعب في كلام بتاع اقتصاد اللي هو تجار كبار، والمهندسين في معالات بتاع دعوات، والمهندسين في معالات بتاع التنمية دائما البكرب الاقتصاد بتاعنا. إيمانويل نحن ما بكون يعني كلنا بالنا عشان ندوق بعض مشاكلنا، لكن مدرسين الكاربيد الجنوب هي عودة ذاته الوضع كل يوم يا جماعة. يا إيمانويل أنا ما أعرف دولار أنا ما أعرف يعمل وين يا جماعة. دولار أنا بلتك يا إيمانويل زمان في غابة ذاته دكتور قرن هو عمل قروي بتاع جنوب السودان. المشكلة وين البدل الجنوب بتاع البدل القروي بتاعنا ده لدولار عشان أمرتك فيها كل يوم. لما تمشي مال دعوة ده دولار، مال البنزين ده دولار، مال دقيق ده دولار. ده
السؤال ده يمشي لحكومه كبير ويمشي للناس بتاع البنك المركزي ويمشي لكل الاقتصاديين على راسه الدكتور بول. كلام بتاع الدولار ده يا ايمانويل كان ما شو طريقه والله الدولار بعدين كان عنده يزب الدولار ده وبفوز. الرساله دي يمشي للسلام. شوف كلام بتاع الدولار ده يا يزب العاكم بتاع البلد. الدولار ده تكتيا للناس يا اخي تمشي لزول ببيو في السالي بيقال ماله دولار زول بتاع مويه ماله دولار ده يا هو المسك البلد ده كلام بتاع الدولار ده ما كويس يا شيخ. انا قاعد اقول مهندسين يا اخي تمشي في بنادول ساكت ها لما تمشي هنا قال حاجه كم سالي قال تعلم ليش شنو بنادول كان زمان بيو في دكاكين يا اكيله. فرسالتي يمشي للريل بتاع الاقتصاديه خليه يكون في السوق ده عديل كده يشوف اللجنه غربه تجاريه لانه قبل ما يكلم ساكت ويمشي بيودهم. شعب تعبان يا ايمانويل شعب تعبان. اديك كلام بتاع اسعار المشكله وما في قروش ومرتبات ما في بيقولوا القروش تطلعوا وما شفناه. شكرا يا ايمانويل اكيله. شكرا. قروش قال طلعوا ما شفناه، ده قلق بيقدموا كثير من موظفي بتاع القطاع العام. راديو كبير لزعين وكبير للامين كبير المستمعين. إيمانويل أكيله كل سنة وأنتم بخير. صحة والسلامة أستاذ مجوب. يديك العافية معك أستاذ مجوب. يعني أنا متصل هنا منقتين. أنا أصبحت كويس أشكر ربنا. أتمنى أن أهلي في منقتين كل يكونوا بخير. كل أحياء بتعجبها البسمة وآي راديو كل أخواننا كل ناس جرال توت هناك في سودوبي هناك وأنكل توت كل وأنكل بطال وناس كشف هناك وبنجان وأنكل جوزيف. أنا بكلم ماما ماريا براذا جيمس دور وبراذا ديفيد ماغوك. أنا بسلم عليهم كلهم. زي ما أنكل جوزيف قال مهندسين. أنت عارف أني أبو نعرف يا أنكل جوزيف إنه في البلد ده في مهندسين أكثر من القنبلة ذات يعني قاعدين يخربوا البلد ده. أنا طبعا الكلام اللي قاله كوشا قبل شوية برضه تعزي بداية موصولة أهلي في فنقاق القديم. أنا طبعا ما بستغرب لأنه كلامنا ما قالوا واضح. يعني حتى المناطق لازم ما ضربوا ده ما يضربهم القناة الأعدائية. ما بنتمنى يضربوهم طبعا. عارفين طبعا ما هو مصنف. أما كانت هذا الصديق ده خلينه بالعافية لكن برضه ما في ضمان فوقهم. أنا بقدر أتطرق للنقطة اللي حصل في وراب الحادث إنه في يعني في قوة من الجيش مواطنين عملوا انتظام يعني شالوا منها أسلحة والناس الجيش بيقول قال ديل وقع في أمبوش. طبعا في أمبوش ده ما لازم يكون في تبادل النار يعني لازم يكون في إطلاق النار. أي جيش مدربين لو لما يبقوا في الأمبوش ما بيكون في نار يعني حتى لو باقي لها حصره شفت لكن ما في نار ضربوا جماعة معناه القوة كان الحصر الجيش ده يعني هم الشباب اللي كانوا مصالحين كان كده عشان كده بس قالوا السلاح بتاعه وامشوا وفقهم. فالوالد طبعا الان شايف انه يعني بحيث الشباب بس خليه يرجعوا السلاح. الشباب ده بيسموهم شنو؟ الناس بيقولوا بيطبقوا القانون انا قاعد اقول قانون ما يطبقوا في جهه واحد. قانون طبقوا للمواطنين الجنوبيين كله. لما نقول شباب مصلحين شباب مصلحين طبعا ده ناس خارج القانون. كويس القانون ده وينه هسه ما سمينا حتى السيد جنرال شيف ستاف قال شنو؟ روحي قال شنو في الكلام ده؟ كويس الناس بتاع الناس بتاع الجيش وزير الدفاع بتاع الجيش قال شنو في الكلام ده؟ عساكر يعملوا انتظام مواطنين. كويس ده المواطنين. طيب ده راح يصير يعني هيكون في تصنيف ولا هنسوم بس؟ معناه هيعنسوا من خلال السلاطين يا اخواني. ما ممكن رجعوا سلاح جاي موضوع منتهي. لأن قبل كده ما كان أحداث برضه كان في أحداث حتى يعني الزرق بنت بجي مات فوقه حنسوا عشان برضه كان حنسهم. فطبعا ده شكلي بتاع جنوب السودان. كويس ده شكلي بتاع جنوب السودان. أنا بنقول إنه في شباب مسؤولين في أي محل لو قام بأي عمل ما مقبول كلهم بيقول عمل ده ما مقبول ما نجامل ما نجامل في شباب مسؤولين. فأنا برضه بقول للحكومة إنه جاي الشعب المعروف ده معناه مدربين لكن لما جاي الشعب ده يكبلوه مويه جوا معناه ده ما بيكون جاي شعب.
معناه جيشان بيكون ملوث لا الناس بيكون جوا ده معناه ما مدربين ده المواطنين ساكن اللي بزوم كاكي كويس بيتنجي شعبه وده بخرب سمعة بتاع جنوب السودان بخرب سمعة الدولة وبخرب الهوية بتاع جيش جنوب السودان هذا الوطنية بيكون معه جيش شعبي لازم معروفين ناس مدربين يعني حتى الحجر قاعد يصل ده ما جيش شعبي الناس كلها لخبطة ساكت لا جيش شعبي بنعرفه تحترم المواطن وما بعمل لخبطة ساكت. alright. شكرا لك. وعشان كده اتفاقية السلام المنشط بيتكلم عن جيش موحد وكمان مدرب. نمشي نقرا بعض من الرسائل للفيسبوك بيج. Yes, now let's read few comments here on our Facebook page, and we begin with Peter Majoka, who is watching us live from Gayada, Jamus. Ulinga Abu Joshua is saying good morning, Akile and the iRadio listeners, not forgetting regular callers. And he's saying he's watching us live from Wow in my area, Jebel Khair. People are okay. Santo Madud is also watching us live from Wow Town. Honorable Ayumi Peter is saying good morning, Akile. Welcome back from the weekend. My greetings going to you in the studio and also to the listeners, regular callers and writers, plus the rest of iRadio staff. Nothing bad in our area. We have woken up well, and I'm live from Tomping residential area. Emmanuel Anthony said, Sabah al Khair, iRadio min Juba, Hay Zuhur Fateh. All right. Joseph Lukulenge is saying good morning to the Akile and the listeners. I'm live from Logwili, Boma, Lanya County, and we are all doing well in Lanya County, Emmanuel. People are going to their farms. May you extend my greetings to all the citizens of South Sudan. And also he's saying we need peace in the country. Luis Gitano is saying good morning, Akile. My regards to all South Sudanese and also to the regular callers of iRadio. I'm watching you live from Wow. Dobili Christopher is saying good morning, welcome back from the weekend. Hope you are doing well. I am watching you live from Western Equatoria State, Yambio. My area is doing well. And greetings to all the listeners of iRadio and the callers. And is saying thanks. Anthony Atuob is watching us live from Kwajok. Sabit Bab يقول صباح الخير أصبحنا وأصبح الملك لله. تحياتي لكل مستمعين على رأسهم الأستاذ باقي دقيق سليمان شاكوش جيمفروك بنجان أغسطينو كاي مشار وكل مستمعين في أي مكان. ورسالة تانية هنا برضو بيجي من ألونيوم saying good morning and I am watching you from when Yom Marial from Lake State, Rumbek. Junub Biel is saying good morning from POC somehow. Okay, my brother David Tristan is saying good morning, iRadio family. I'm watching you live from Tennessee, United States of America. I would like to say good morning to Mama Teresa in Gudeletu and to my sisters Sabina and Nancy. AJ Awana Jag is saying watching live from Nanjing in China. Magar Mun Ayat is saying good morning and how are you doing? Well, we're doing fine here. Anyang is saying good morning, watching live from University of Bahr Al Ghazal. We are all good, but then we are lacking water, food, and also electricity. Now that's a concern there from the students. Rumbek Malin is saying good morning, Emmanuel. All the listeners, welcome back from weekend. I hope you are doing well. I am watching you live from Lake State. Another message from Lieptois. You're saying greetings to all the listeners of iRadio. I'm watching you live from IDP Camp 3. Chok Yag is saying good morning, watching us live from Jebel Market. Victor Long is saying good morning to iRadio, watching you live from Nyakuran West, and hope the visit of African Union leadership will bring lasting peace to our country. Yes, let's go now for this short break and we'll be right back. Don't touch your dial. Good morning. iRadio, your eye on South Sudan. iRadio, your eye on South Sudan. iRadio. Are you tired of the long queues while transferring money?
Well, MTN Momo International Money Transfer is finally here. You can now send and receive money to Uganda or Kenya, or receive money from the rest of the world. Experience financial freedom and easy life with Momo. To access the service, dial star 200 star 1 star 3 hash. نتاكم في جنوب السودان. مرحبا بك مرة ثانية. خلينا نرفع مكالمتين قبل ما نمشي لفقرة بتاعنا وين الأخبار. اي راديو. اي راديو. صباح جود مورنينج. ايمانويل جوزيف اكيله. صباح النور. كيستر مانو من قرية الخضراء. السلام بتاعي ببدأ لك جوا الاستديو بتاع اي راديو ولكل الستاف بتاعكم الشغالين والما شغالين في يوم الليلة. والسلام بتاعي بمشي لكل أصدقاء بتاع برنامج اللي بيدقوا تليفونات كل يوم في زمن تسونا صباحي. والأخير بمشي للمستمعين الأكثر من الموظفين. كل مستمع جنب راديو حسي قبل اسمه لدونا الصباحي دردشة صباحية مع إيمانويل جوزيف أكيله كالة سلامية وسلو. طبعا إحنا في بداية الأسبوع وأنا متأكد إنه بداية الأسبوع أو نهاية الأسبوع بكون في ناس عيانين في ناس فقدوا ناس. إذا ناس عيانين نقول ربنا يكتب شفاء عاجل والفقد نقول الرب هات الرب هكذا يكون اسم الرب مبارك. طبعا أمطار جا خلاص يا خريف بقى واضح شكله والشوارع اللي بنتكلموا عنه ما شفنا أي حاجة حصل عليه. أنا بتمنى في الصباح بتاع الليلة يوم اللي كبر فيها مطر أو لومباري ده كده المسؤولين من جهاز المختصة بيخص الطرق كلهم يطلبوا زيارات ويشوفوا المناطق الكمان زي ريفرندوم زي وين اللي بيكون مؤثر بالامطار. حكومه يتحرك يظهر نفسه انه عنده فيه اهميه وجديه للشعب بتاعه حتى لو ما عنده حاجه بيعرفوا انه وجوده على الارض. الجفنه ممكن يطلع الليله دي يطلع للشوارع ديل وهو ماشي وبيشوف انه شارع تكعب او ذاته محافظ ممكن يطلع الدبات الاداريين ديل كلهم يطلعوا في الشوارع يشوفوا انه في حكومه متحرك وواقف مع الناس وفي محلات المتضرره. ده حاجه اننا دايرين منهم حتى لو ما عملوا لنا حاجه بنعرف انهم واقفين جنبنا فنتمنى ذلك تحصل. ما عندنا كثير اصبحنا في قريه كويسين نتمنى باقي المحلات كله اصبحوا كويسين. شكرا. جراسيا. اورايت جراسياس. نقطه مهم موضوع بتاع الامطار. اي راديو. هلا اي راديو. نعم الشبكه انقطع هناك. اي راديو. الو صباح الخير مانويل. صباح النور. معك بنجان من سيوة سيسي. بنجان بكل اختصار. اولا تحيه للتيم العامل معك في الاستوديو وتحيه للاخوان المتصلين في الفتره الصباحيه على رؤوس مجنوب واخونا كوشا وفرانكو سبيل ديفيد ماغوب ودينوس بير وجميع المتصلين نقول لهم صباح الخيرات. انا اصبحت كويس هنا في عيدي في كم انا واسره الصغير وجيران اصبحنا كويسين. الجو في جو ممطر ما صاحب بطاله. طبعا انا اقدر اقول للناس بالنسبه للخصاب بتاعنا الناس بتتكلم دولار ما دولار. الدولار ده هو عمله العالميه الناس يعني تعمل بها. مثلا جنوب السودان طبعا نحن اخذنا استغلال السياسي لكن ما زلنا ما اخذنا استغلال يعني استغلال اقتصادي. ما زلنا نحن ناكل ما نستورده من يوغندا. يوغندا اي سنه نستورده من الخارج يعني محتاجه دولار. الدولار طبعا اصبحت المصدر هنا الدولار هو البترول توقفت يعني بقى فيها مشاكل. فبالتالي حتى الان نحن ما مستغلين اقتصاديا. كل شيء نرجع نستورده من الخارج من دبي من يوغندا ومن كينيا بالدولار والدولار كميته بقى بسيطه. فلو نحن برضه عشان نحن نهرب نفوسنا من الدولار لابد ان نحن نزرع نركز على الزراعه. يعني نحن يكون عمود الفقري بالنسبه خطاب انا هو زراعه. يعني ما ممكن نحن كل زمن ده كله من 2005 نحن متكلين على البترول. البترول يقدر علينا الدولار والدولار نحن نستخدمه في الاستيراد السنه. يعني جنوب السودان ما قاعدين لا بسكويت لا صابون لا ابره لا شنو كل شيء نستورده من الخارج. فبالتالي نحن اخذنا استغلالنا السياسي ما زلنا نحن برضه رعنا للاجنبي للدولار وللسله بتاعتنا من يوغندا حتى الاسواق الحتى كل شيء ناكله هو دقيق بتاع يوغندا بتاع يوغندا ده ما في سله يعني مصنوع من جنوب السودان خاصه الاكل وشنو كل شيء نستورده من يوغندا. شنو الباميه الطماطم
البيت وشنو كل شيء، اللبن الالبان اللي بيجيبوها سواء كان المجفف ولا الحليب ولا شنو كل شيء من يوغندا. فنحن ما زلنا يعني ما اخذنا استغلال اقتصادي. شكرا جزيلا. alright شكرا لك. موضوع الدولار ده طبعا لسه مشكلة. هاي راديو كثير من الناس بيكونتينيو يقدموا الشكوى فيه. خلينا نمشي لفاصل ومنه حنجي نرجع. This is iRadio. When contributing to a topic on the radio, please avoid statements that may incite or promote hate. We encourage constructive points of views and criticisms that aim at providing solutions to problems facing the country. We do not want rumor mongering or information that is regarded as hearsays. We advocate for messages of peace and unity among the people of South Sudan. This is iRadio, your eye on South Sudan. iRadio, for reliable and objective news from across South Sudan and beyond. Tune in to iRadio, your eye on South Sudan. iRadio, for news you can rely on from across South Sudan and beyond. Peace is precious than any political or military victory. Peace is precious, and so all of us in this Republic of South Sudan are encouraged to pursue what is precious, what is sustainable, and what is enhancing. I always say peace is development, and development is peace. All of us together as a people of this republic do everything in our own limits, in our own capacities to promote peace and to seek peace and to work for peace. And so I ask really what precious gift that can be given to the Republic of South Sudan, to this suffering nation, to this starving nation. What precious gift can we give? We give the gift of Jesus Christ, who is the Prince of Peace, and that is the peace we seek. May all of us work for that peace, and may God bless you all, and may peace prevail in the Republic of South Sudan. This is iRadio. The iRadio, Your eye on South Sudan. Yes, and it's time for news headlines. I'm joined live in the studio by Lasuba Memo. Good morning, Lasuba. Good morning, Emmanuel Joseph Akile. What do we have today? The reconstituted Joint Monitoring and Evaluation Commission has called upon the ceasefire and transitional security arrangements monitoring and verification mechanism to expeditiously and thoroughly investigate the bombing of all Fangak over the weekend. Several Western embassies in Juba reaffirmed their urgent call to President Salva Kiir to reverse Dr. Riek Machar's house arrest and for all party leaders to return to dialogue urgently aimed at achieving a political solution. And finally, the chairperson of the African Union Commission and IGAD's Deputy Executive Secretary are scheduled to arrive in South Sudan on a 2-day visit starting today. Right. This and many more. Thank you very much لسوبا. تابعونا الأخبار وحنلقى التفاصيل بعد حوالي 6 أو 24 دقيقة من الآن. Good morning, it's iRadio. Yes, welcome back from the break. And we have had this in the news headlines a while ago where South Sudan is expected to receive the chairperson of the African Union Commission, newly elected actually chairperson of the AU, and also IGAD's Deputy Executive Secretary was scheduled to arrive in Juba on a 2-day visit starting this morning. This is according to IGAD. Now, Patience Nyangi, the spokesperson of IGAD's Executive Secretary, did not provide further details about the visit. Now, a list by the South Sudan Foreign Ministry dated May 3rd and seen
seen by iRadio indicated that Muhammad Ali Yusuf, the chairperson of the AU Commission, and Muhammad Abdi Wari, the deputy executive secretary of IGAD, will arrive in South Sudan on Monday and then depart the country on Tuesday. The Commission's head will be accompanied by Deputy Chief of Staff, that is Musa Muhammad Omar, spokesperson Noor Mahmoud Sheikh, and Special Assistant, that is Hamdu Ziroti Oriste, and then two others. Meanwhile, Muhammad Abdi Wari, the Deputy Executive Secretary of IGAD, will be accompanied by Special Envoy, or IGAD Special Envoy to South Sudan, Ambassador Dr. Ismail Wise. Now, according to Foreign Affairs, upon arrival this morning, the visiting delegates will first hold a meeting with the Minister Monday Simaya Kumba, and then they will also meet Presidential Advisor and also who's the chairperson of the National Transitional Committee, Cole Manyang Juk, and then senior cabinet ministers respectively before heading to meet President Salva Kiir. Then ده طبعا الزيارة اللي من المتوقع رفيع المستوى من رئيس بتاع الاتحاد الافريقي لدى جنوب السودان اللي حيكون في صباح اليوم، وحيجي بنائب الاكزيكتيف سكرتري او السكرتير التنفيذي نائب بتاع الايجاد، وحيجوا في جنوب السودان يقابلوا مع عدد من القادة وبما فيه رئيس الجمهورية سلفا كير. تكلمنا مع ناشد بتاع منظمة مجتمع مدني يقدم تعليق في الكلام ده، ورسالته كان كده للزيارة ده. دين منياكاني. I'd like to take this opportunity to highly welcome the declared visit of AU Commission Chairperson and Executive Secretary of IGAD on a joint visit mission to Juba on Monday, and they will return on Tuesday. And their visit is within the scope of de-escalating the breakout violence in the country recently among the parties to our access, which is challenging the faith of the political transitional process in South Sudan through the implementation of the pending task of our access. We are so impressed that at least IGAD and AU have responded to our advocacy. This is a positive remark from AU and IGAD, and we hope that our government will cooperate with IGAD and AU effectively. The lessons that we have learned from the previous visit of other special envoys and other dignitaries to the country should not happen to the chairperson of AU Commissioner and to IGAD Executive Secretary, because these are our two regional leaders that have supported us throughout our cost of struggle for the independence and fixing our house and order through the R access, as we are aware that politically South Sudanese have disagreed on how to transition the country from violence to peace through the implementation of the R access. But we as a civil society or stakeholders, all of us are demanding that the only pathway for resolving the discontented political position or grievances is through dialogue, not through violence, because violence is making our common citizen paying a very painful price. So we are appealing to our government at their various levels that the visit of the AU should be a fruitful visit that will really contribute to this escalation of violence and resumption of dialogue for a genuine and timely implementation of the pending task of our access for transition the country from violence to peace. And the visit of the GAD Executive Secretary jointly with the chairperson of AU Commission should be inclusive. We are appealing to both leaders of IGAD and AU to ensure that they have inclusive meetings with all stakeholders and the parties to our access in order to gain a national consensus. And we hope that also the visit will engineer South Sudanese to have dialogue among themselves to gain a national consensus on the pathway how to transition the country from violence to peace through implementation of the pending task of the R access. نعم، ده كان هناك ناشد بتاع منظمة مجتمع مدني إدمونيا كاني، وكمان هو بيتكلم بنادي وفد بتاع الاتحاد الافريقي والايجاد الرفيع المستولي حيجوا لجنوب السودان الليلة، انه اجتماع بتاعهم يكون شامل مع كل الاطراف في اتفاقية السلام المناشد واصحاب المصلحة، عشان يكون اجتماع شامل وكامل في موضوع بتاع الانتخابات وموضوع بتاع عدم فتح بتاع البرلمان. كان يقدم قلق في الموضوع ده، وده طبعا في implementation of the revitalized peace agreement. I would like to take this opportunity with high respect to remind our leaders of the party signatory to our access that now we are in the month of May, and this is within the lifespan of the extended 2 years for the transitional period, which is aiming at
holding election by December 2026. As we speak today in the month of May, which is almost quarter of the extended period, we are worried that nothing was delivered from the pending task of the R-axis that were agreed upon and that justify the reasons why the transitional period have to be extended. As we are planning to hold election by December 2026, if we fail to reach creation of good enough condition for the election by the deadline of October 2025, which is 5 months from now, then the country will be facing political leadership legitimacy crisis. And that's why we are appealing to our leaders early enough that before we could reach to the clock of threatening the political legitimacy of the government, it's better to be proactively engaged on delivering the pending task of the R-axis. And that's why, as an activist, I'm repeating myself again that the newly reconstituted leadership of National Transitional Committee should hold a dialogue among South Sudanese signatory to R-axis and the stakeholders for us to reach a national consensus on the pathway for implementing the pending task of the transitional period, which is aiming at transitioning our country from violence to peace. The recent violations that were scored and political tensions that were witnessed in some parts of the country is already creating for us huge pressure. We are receiving pressure from our counterparts, from members of the international community. We have seen already Sudan Beko, which is a petroleum authority, raising a concern that they want to deal with us on the petroleum business with a presence of a minister of petroleum. We have seen the Western world countries issuing statements. We have seen delay in the reopening of our parliament. All these actions require South Sudanese consensus in a friendly and conducive environment where South Sudanese sit and have conversation among themselves. I know there are political challenges which also hold some matters of legality associated with the pathway of transitioning the country from violence to peace through the implementation of the R-axis. But as South Sudanese, if we sit under the NPTC, we will reach certain consensus of addressing those challenges by consensus. And that's why I'm appealing today to my leaders in the NPTC and in the government and in the parties that let us have our own South Sudanese gathering to generate a national consensus on what define the good pathway for transitioning the country from violence to peace at the current moment that we are in. Otherwise, if we continue with these political challenges, there's a high chances that we will find the pathway or the road to transition our country from violence to peace will be rough. And we have already seen incidences where badges are being hijacked by an armed force, which we strongly condemn it. But this is a new practice that is coming to challenge stability in the country. And likely we may see rise in road ambushes and clashes in somewhere in the face of where also our community are busily motivated by some political leaders on unarmed deadly violence across the country, which all these actions we condemned. Responsibility primarily lie with South Sudan leaders to make peace prevailed. ده كان هناك يكاني برضو في الجزء الثاني بيتكلم عن مناداة بتاعه للجنة بتاع NTC اللي طبعا مسؤولة بتنفيذ اتفاقية السلام المنشط بقيادة بتاعت كول مانيانج جوك إنه هم يعملوا أو ينشئوا حوار شامل لكل الأطراف بين جنوبين السودانيين مع بعضهم عشان ينظروا في التأخيرات الحاصل في تنفيذ اتفاقية السلام المنشط، وكمان بعض من البنود عشان البلاد تقدر تمشي لانتخابات حرة ونزيحة في شهر 12 في السنة الجاي. هو برضو بينادي من أجل فتح بتاع
البرلمان لأنه عنده دور كبير بيلعبه في طبعا سن القوانين وكمان التشريعات. برضه هو اتكلم في موضوع بتاع العلاقات بين جنوب السودان والسودان من ناحية بتاعة النفط، وكمان هو يتكلم من أجل وضع حد لأعمال العدائية والعنف في البلاد، وخاصة إنه يكون في حوار عشان البلاد تقدر تمشي من العنف للسلام. هل أنت متفق معاه ولا لا؟ ولا يتصل علينا لكن بعد الفاصل. Are you ready for lightning fast, reliable internet that keeps your business connected and running smoothly? Look no further. Eden Technologies got you covered. Introducing Starlink, a cutting-edge, low-orbit VSAT solution delivering unmatched speed and reliability for both businesses and homes. Need powerful satellite internet? Eden Technologies got you covered. From C-band VSAT, perfect for high-demand environments, or KU-band VSAT, for flexible solutions tailored to your operational needs. Choose Eden Tech Fiber Internet for the ultimate choice in connectivity. Upgrade your office with LAN infrastructure and cabling for seamless, structured networking, IP phone telephony, and advanced voice-over internet protocol services for crystal clear communications. At Eden Technology, we offer ICT solutions, consulting, and expert advice to optimize your digital transformation. Our office is located at Melekia behind Green Rock on Juba. You can as well call us now at 0926 300 511 or 0926 300 501 or visit our website at www.edentechltd.com. Experience the future of connectivity, fast, reliable, and built for you. Eden Technologies Ltd. Get connected. Stay connected. Attention! Cholera is a dangerous disease. It can kill within 3 to 4 hours if not treated. But here is the good news. The oral cholera vaccine is now available to protect you and your family. The oral cholera vaccine is safe and free. Everyone from 1 year and above, including pregnant women and breastfeeding mothers, can receive the oral cholera vaccine. However, do not give oral cholera vaccine to persons who are sick or have cholera and children below 1 year. The vaccine is given orally in the mouth and it's usually in 2 dosage, dose 1 and 2, to strengthen your immune against cholera. The second dose is given between 2 weeks and 6 months after the first dose. With 1 dose, you are protected for up to 6 months, and with 2 doses, you are protected for up to 3 years. The oral cholera vaccine protects you from severe cholera symptoms and reduces the spread of cholera in the community. Do not miss to be vaccinated during the oral cholera vaccination campaign happening in your area. Remember, even after getting vaccinated, it's important to continue practicing good hygiene and sanitation. Always treat your drinking water to make it safe. Use a toilet. Never defecate in an open. Wash your hands with clean water and soap, especially before eating and after using the toilet. And if you or anyone you know shows signs of cholera, seek immediate treatment. If you or anyone of your family member or community is experiencing cholera signs and symptoms, report immediately to your nearest health facility, health worker, or community leader for medical assistance. For more information, contact the Ministry of Health or call our toll-free number 6666. This message is brought to you by the Ministry of Health with support from WHO, UNICEF, and partners. Fellow citizens, I have said it time and again that our country will not go back to war. Let no one take law into their hands. The government which I lead will handle this crisis. We will remain steadfast in the path of peace. This is iRadio, your eye on South Sudan. وبجيبنا ل 9 دقائق لرأس السادة، الوقت اللي فيه نرفع المكالمات، وبرضه في موضوع بتاع زيارة رفيع المستوى في الرئيس بتاع الاتحاد الافريقي ووفد من الايجات لجنوب السودان. راديو إيمانويل جزر ذكر صباح الخير. صباح النور. تحية لك في الاستوديو التيم العامل، وأيضا تحية برو للمستمعين والمتصلين وشاف برنامج الدون الصباحي. معكم أيزك. نعم.
بصراحة أنينا بنتأسف شديد في الدولة بتاعتنا إنه ده دولتنا نحن يهو صوتنا عليه ونحن يهو نحن يهو بنتحملها بكل قدر إمكان. لكن إيمان الجزء كده خلينا من الاتحاد الأفريقي ويعتبر المرحوم الراحل فوق فرنسا ما جاء لحد في جنوب السودان هنا عمل كم يوم ده أب الراعي كويس على مستوى بتاع العالم كله. ما في زول بيقول ما بيحترم الزول ده، حتى دونالد ترامب اللي هو الرئيس بتاع العالم ذاته كويس بيحترم على ذلك كويس. أبو فرانسيس بس الرجل بتاع سيد الرئيس الجمهورية بتاعتنا والنواب بتاعه. أبو فرانسيس أراد إنه يجي في دولة جنوب السودان عشان ما يشوف إنه الحاصل فيه شنو. قبل ما يموت رسل رسالة بتاع دعوة بتاعه إنه داير يطلب من الحكومة ومن كير ولد بتاعه هو داير سلام واستقرار للشعب بتاع جنوب السودان. هل إنه الرئيس بتاعنا أتى أوامر بتاعه؟ أكيد ما أتى. يا جماعة أنت إنسان إذا كان ما بقيت تسمع كلام بتاع الناس اللي أكبر منك سنا كويس، الناس اللي شافوا شمس أول منك دل هو ناس اللي بقدر بيقولوا لك الكلام بكرة بعد بكرة كويس عشان ما تكون زيهم. لكن الكلام ده ما عمل نفسه. أنا بشوف الناس دي هم ممكن بيجوا لحد ما بيرجعوا إلا لو مشوا في يوغندا كويس بعد عندهم أبروفل من هناك ممكن هيجي، لأنه هسه هنينا بقينا مسيرين في سايت معروفة كويس. حتى نحن ذاتنا فقدنا العمل زي كأنه ما عندنا رئيس، عندنا أكتن بريزيدنت كويس. بريزيدنت ياهو بيكون رئيس بتاع يوغندا وأكتن بريزيدنت بتاعنا ياهو بيكون كيرما يبدي كويس. بس أنينا لكن في أرض الواقع ده ما الحقيقة. أنينا دارين سلام، دارين سلام. السلام ده ما بيجينا من الخارج إلا إنما نحن برانا لو جبنا كنا دارين سلام. معناته أي حاجة بيعمل نفسه حتى لو هم ما جو، لكن سلام بيعمل نفسه إذا كان في إرادة سياسية من قبل المسؤولين من قبل القادة بتاعتنا في الدولة بتاعتنا حتى رجال الدين بتاعتنا. شكرا. زي ما انا ذكرت عايزك ما يكون عندنا ديس انفورميشن او ميس انفورميشن. الكلام ما منطقي طبعا من ناحيه بتاعت منيا هو رئيس الجمهوريه، لانه اي زول بيعرف اننا حوالي 6 دقائق لراس الساعه بكل اختصار. راديو. Good morning, Emmanuel. Yes, Akile. Welcome, James. Yeah, thank you. You know, Emmanuel Joseph Akile, what had been raised by Edmund Akane is in place. But the question remains, will his voice be respected by the elite? This is the big question. And there are so many mess, if you can recall them, the day our press groups went to the president, all the bishops went to the president and he assured them that there will be no any other violence anymore. So I'm going to see. When these people left, immediately the arrest of Victoria was declared. So it was really confusing. What can we do and what can we say in this scenario? Now, with coming delegations of chair of African Union and deputy chair of executive director delegation, so these people need really deputy executive secretary rather. Yes. So these people need really to come and tell us exactly what are these people trying to say. Because I had been calling upon them. When I call here, I try to call them. I try to call upon them. IGAD leadership, African Union leadership, and international community. This thing, they were the one who were pushing for the agreement. And agreement now is coming back to its knees and nobody talking about it. So we need really them to come and start with the release of Young Machar and other political detainees, then reawaken the RRCs, the deadwood RRCs, so that it works and people go for the implementation, then it will push people to the election. But no other party should be given an upper hand on the other party. So this must stop and people need to go for real implementation of peace rather than one having upper hand over the others. Thank you. All right, thank you. The point with James Door, Radio. Akile, good morning. Yes, good morning. Yeah, this is me, Joseph Kamuniki. Go ahead. My brother, we have been calling for the international community, African Union, and the IGAD to put their attention on the ongoing fighting in South Sudan. Because there were extensions, and that extension is being mixed with fighting. And that legitimacy of the government of the transitional government of national unity is not in place. It
fighting is there, and it's a peace government. All this team who are always come here, I heard on them in the radio that they are calling for releasing of Riek Machar. And Riek Machar is not a peace. He's person, and he's a past vice president, and fighting is still continue. Why they don't ask for the government to stop ongoing fighting in the countryside? If those groups are fighting government or are fighting South Sudan, they have to come to the ceasefire. There is a members of the IO who are still here in Juba. Has to be consulted. There is a members of IO which is out of Juba. They're supposed to consult them there. And to consult government and to come to the prayer talk into the table, on the table of peace. Now there's no peace. If you come here to release this person in Juba and people are still fighting, is it there is peace? These leaders are in Juba. One who is under house arrest and one who is going with the government. They are in Juba. And fighting is rampant within the countryside. So what we want is a peace that reaches to countryside. It is not to tell them that come out. If they are out and people are fighting. Before house arrest of the Riek, they were fighting in the countryside. In part of Upper Nile, they were fighting. In part of Western Equatoria, they were fighting. That's why this peace was not implemented by these leaders. We want solutions. Right. We don't want a peace that is continuing the death of a normal citizen, which is a man in the countryside died without knowing what is the full meaning of politics. All right. Thank you. Thank you. Thank you very much. And the reports of violence in some parts of the country, not all over the country or across the country. رسالة من سبت باب بنقول على الوفد الاتحاد الافريقي وايجاد نزلت سهلا واهلا وسهلا والاخلاء سبيل انقاذ البلاد من انقسامات داخلي وإنقاذ الاتفاقية السلام المنشط من انحيار. نتمنى من الاتحاد الإفريقي وإيجاد أخذ القرارات الحاسمة دون كلل أو ملل، ويجب الضغط على الحكومة لتنفيذ ما تبقى من اتفاقية السلام واستقرار حتى يمهد الطريق إلى إجراء الانتخابات حرة ومستقلة في أجواء يسودها استقرار الأوضاع الأمنية. بجبنا لدقيقة واحد لرأس الساعة أخبار باللغة الإنجليزية مع السوبر ميمو، وفي الساعة الثانية لسه حنرفع بعض من المكالمات قبل ما نمشي للفقرة اللي بيجي منه. صباح الخير. We want peace in South Sudan, but this peace have become a dream to many of us. When we close our eyes and open them, it is gone and uncertainty replace it. But let us not give up. Let us work collectively towards the peace we desire at our different capacities. Let us all denounce violence of any kind at all levels, but encourage dialogue to conflicts and differences. We are all South Sudanese and will remain South Sudanese whether we like it or not. The earlier we accept ourselves, the better for the future of our nation. Looking for the perfect radio partner? iRadio is your answer. Live from Juba, on air and online. This is iRadio News. Hello, good morning. This is iRadio News. First, here are the headlines. A reconstituted Joint Monitoring and Evaluation Commission has called upon the ceasefire and transitional security arrangements, monitoring and verification mechanism to expeditiously and thoroughly investigate the bombing of Al Fangak over the weekend. The chairperson for the African Union Commission and IGAD's Deputy Executive Secretary are scheduled to arrive in South Sudan on a two-day visit starting today. And elsewhere, the Sudanese army says a drone attack launched by the paramilitary Rapid Support Forces struck a military airport in the city of Port Sudan on Sunday. These are stories and more coming to in this news bulletin with me, Lasuba Memo, and now the news in detail. The reconstituted Joint Monitoring and Evaluation Commission has called upon the ceasefire and transitional security arrangements and monitoring and a verification mechanism to expeditiously and thoroughly investigate the bombing of Al Fangak over the weekend. On Saturday, MSF confirmed the targeting of its facility, which served as a crucial lifeline
for over 40,000 people in the region. In a statement dated May 4th, RJMX said the aerial attack resulted in the death of at least 7 individuals, leaving numerous others injured, as indicated by the medical charity. RJMX expressed deep concern over this escalation, which it said undermined the progress made under the revitalized agreement on the resolution of the conflict in the Republic of South Sudan. The Commission reiterated that the 2018 peace deal prohibits attack on unarmed civilians and humanitarian agencies. RJMX now called upon the ceasefire and transitional security arrangements, monitoring and verification mechanism to conduct a thorough and impartial investigation into the attack. The Commission further urged all relevant authorities to ensure that CITISAM is granted full support, safe and unhindered access to the affected area to carry out its mandate effectively. Additionally, RJMX appealed to the United Nations mission in South Sudan to provide logistical support to CITISAM VM to facilitate the completion of the investigation. Several Western embassies in Juba have reaffirmed the urgent call to President Salva Kiir to reverse Dr. Riek Machar's house arrest and for all party leaders to return to dialogue urgently aimed at achieving a political solution. In a social media post at the weekend, the embassies of Canada, Germany, the Netherlands, Norway, the United Kingdom and the United States, as well as the delegation of the European Union, strongly concurred with assessment by the chairman of the revitalized Joint Monitoring and Evaluation Commission that the political and security situation in South Sudan has markedly worsened in ways not seen since 2018. They also deplored the April 26 statement by a senior transitional government minister that referred to friendly and hostile counties. The diplomatic missions also reaffirmed their call on all party leaders to ensure the use of violence as a tool for political competition and to desist from further unilateral actions. The chairperson of the African Union Commission and IGAD's Deputy Executive Secretary are scheduled to arrive in South Sudan on a 2-day visit starting today. That's according to an IGAD official. Patience Nyange, spokesperson of the IGAD Executive Secretary, did not further provide details of the visit. However, a list by the South Sudan Foreign Ministry dated May 3rd and seen by iRadio indicated that Mahmoud Ali Yusuf, the chairperson of the African Union, and Mohamed Abdi Ware, the Deputy Executive Secretary of IGAD, will arrive in South Sudan today and depart the country on Tuesday. The AU Commission's head will be accompanied by Deputy Chief of Staff Mr. Moussa Mohamed Omar, his spokesperson Noor Mahmoud Sheikh, and his Special Assistant Mahmoud Ziroti Oreste, and 2 others. Meanwhile, Mohamed Abdi Ware, Deputy Executive Secretary of IGAD, will be accompanied by Special Envoy Ambassador Ismail Wise. According to the South Sudan Foreign Ministry, upon arriving today, the visiting delegates will first hold a meeting with Minister Monday Semaya Kumba at around 10 a.m. They will also meet Presidential Advisor Kwalma Nyangjuk and senior cabinet ministers respectively before heading to President Salva Kiir. The delegates will conclude their visit tomorrow with other unspecified meetings before departing South Sudan. This planned visit comes after the aerial bombardment of Old Pangak on Saturday, which left several dead and dozens wounded. This is iRadio Morning News. The Sudanese army says a drone attack launched by the paramilitary rapid support forces struck a military airport in the city of Port Sudan on Sunday. It marks the first time RSF attacks have reached the city, the de facto capital of Sudan's military-led government, since a conflict between the warring factions erupted 2 years ago. Sudanese army spokesperson Nabil Abdallah said the RSF had launched several suicide drones at the eastern Red Sea port city, targeting the Osman Digna Bay airbase, a goods warehouse and some civilian facilities. He said no injuries had been reported, but the attack had caused limited damage. The RSF has not commented on the incident. And U.S. President Donald Trump has denied that he is considering a third presidential term, a move which experts agree is banned under the U.S. Constitution. Trump, 78, has previously said that he was not joking about wanting a
to serve a third and even fourth term as U.S. president. He later said his statements were meant to troll the fake news media. His company, the Trump Organization, has been selling Trump 2028 hats, fueling armchair speculation that he may seek to remain in office after his second term ends in January 2029. In the interview recorded from his residence in Florida on Friday, Trump said he has had many requests from people asking that he considers seeking to remain in office. This is iRadio Morning News, and to end this bulletin, here's a recap of the headlines. The reconstituted Joint Monitoring and Evaluation Commission has called upon the ceasefire and transitional security arrangements monitoring and verification mechanisms to expeditiously and thoroughly investigate the bombing of Old Fangak over the weekend. The chairperson of the African Union Commission and IGAD's Deputy Executive Secretary are scheduled to arrive in South Sudan on a two-day visit starting today. And the Sudanese army says a drone attack launched by the paramilitary rapid support forces struck a military airport in the city of Port Sudan on Sunday. That's the end of iRadio Morning News. If there is a story or an event you'd like iRadio to cover or report about, please send us a text message at +211 925 287 It's also a WhatsApp number. Follow us on X at iRadio Juba, like our Facebook page iRadio, subscribe to our YouTube channel at iRadio South Sudan. You can also visit our website and listen to us online at www.iradio.org. Stay tuned for the news in Arabic at 8 o'clock. I am Lasuba Memo. Thanks for listening. فتش على راديو مثالي؟ آي راديو هو جوابك. ليه تختار آي راديو؟ في 5 الأسباب المقنعة. الثقة والوصول. بيعتبر آي راديو المحطة الإذاعية الأكثر ثقة وشعبية في جنوب السودان، مدعومة بالاستطلاعات الأخيرة مع قاعدة مستمعين مخلصين. حتصل رسالتك إلى جمهور واسع بشكل فعال. شبكة واسعة النطاق. آي راديو ليست مجرد محطة إذاعية، إنها شبكة من المحطات المترابطة. لم تكن شريك مع آي راديو. سنقوم ببث برنامجك عبر مواقع متعددة مثل واو، أويل، كواجوك، يامبيو، بور، رنگ، ملكال وباليت، وبيضمن أقصى قدرة من التغطية والتأثير. التواجد الإقليمي. بتمتد بصمة آي راديو إلى ولاية غرب وشمال بحر الغزال، غرب والاستوائية الوسطى، جونغلي، أعالي النيل ووراب. من خلال التعاون مع آي راديو يمكنك التواصل مع المجتمعات المتنوعة والجماهير المستهدفة في المناطق ديل. مشاركة المجتمع. الشراكة مع آي راديو بتعني التعامل مع مجتمعات على مستوى الشعبي. رسالتك حتوصل للمستمعين في مواقع مختلف، مما يعزز التفاعلات الهاتفة ويزيد الوعي بعلامة تجارية. التغطية الشاملة. مع محطات في مواقع استراتيجية زي الرنج، ملكال وباليت، بتوفر آي راديو تغطية شاملة بتصل إلى كل من المراكز الحضرية والمناطق الريفية. بتضمن شراكتك مع آي راديو الرؤية عبر منطقة جغرافية واسعة. ما تفوت فرصة توسيع نطاق رسالتك باستخدام آي راديو. شارك أو أعلن معنا الليلة وخلي صوتك مسموع في جميع أنحاء جنوب السودان. Looking for the perfect radio partner? iRadio is your answer. Why choose iRadio? Here are the 5 compelling reasons. Trust and reach. iRadio stands as the most trusted and popular radio station in South Sudan. Backed by recent surveys with a loyal listener base, your message will reach a wide audience effectively. Extensive network. iRadio is not just a radio station. It's a network of interconnected stations. When you partner with iRadio, we'll broadcast your program across multiple locations such as Wow, Awil, Kwajok, Yambio, Bor, Rang, Malakal, and Baliyet, ensuring maximum coverage and impact. Regional presence. iRadio footprint extends to the states of Western and Northern Bahr el Ghazal, Western and Central Equatoria, Jonglei, Upper Nile, and Warab. By collaborating with iRadio, you can connect with diverse communities and target audiences in these regions. Community engagement. Partnering with iRadio means engaging with communities at a grassroots levels. Your message will resonate with listeners in various locations,
fostering meaningful interactions and driving brand awareness. Comprehensive coverage with stations in strategic locations like Reng, Malakal and Baliet. iRadio offers comprehensive coverage that reaches both urban centers and remote areas. Your partnership with iRadio ensures visibility across a wide geographic area. Don't miss out on the opportunity to amplify your message with iRadio. Partner or advertise with us today and make your voice heard across South Sudan. Risala bitai le national government revitalize peace agreement kedema karabu nina ka kanisa na mutaasifin biasma hajat alga hasil fi Upper Nile wa fi Malatani. So nina be argue kedetu rija kutubala asan bi implement revitalize peace agreement asan bijibu salam bijibu wada kwez ben junubin nina tabanin min kalabita jerjere min kalabita geni fi displaced wala internal displacement nina tabanin minu so argue bilai ainu tab bita motini wa hajade ukuma kede abus hajade nas ikun fi salam. The Dawn on iRadio. Right, a very good morning to you and welcome to the second hour of the Dawn program here on iRadio, live broadcast from the capital, Juba. I'm your host, Emmanuel Joseph Akile, and it's Monday, the 5th of May, 2025, 13 minutes now after the hour of 7. Let's continue to pick few calls before we move to the next item. We're still talking about the expected visit of the chairperson for the African Union Commission and IGAD's Deputy Executive Secretary they're scheduled to arrive in South Sudan on a 2-day visit starting on Monday. That's according to IGAD official. وفي زيارة بتاعهم هم حيقابلوا مع وزير الخارجية ماندي سيمايا كومبا وكمان حيقابلوا مع كول مانيانج جوك كبير مستشاري رئيس الجمهورية ومسؤول بتاع NTC ومنه حيقابلوا مع سينيور كابينت أو كبار بتاعة الوزراء في مجلس الوزراء وبعد ذلك حيقابلوا مع رئيس الجمهورية. قدم رسالة بتاعك وده كله بصف من أجل السلام في جنوب السودان. iRadio. إيمانويل جوزيف أكيله. أستاذ مجوك. أستاذ مجوك. تفضل. إيمانويل طبعا أنت لو ملاحظ الجنوبيين طبعا عامة الشعب بس عملنا في سلام. طبعا النداءات بتاع أفريكان يونيون وناس AU وناس الاتحاد الأفريقي وكل الوفود البراغة باتفاقية سلام بتاع جنوب السودان ده أي طبعا الناس دي طبعا العالم هسه يعني دائما بيتجه في دبلوماسية الكلام. دبلوماسية الكلام البارد مرات طبعا في افريقيا طبعا افارقه دي اللي حاجات بس بعملوا بعنصريه لكن حاجات يعملوا بدبلوماسيه ده بشوف انه ممكن رد فعل في المستقبل ما بكون صارم لكن انا شايف انه فرصه لجنوب السودان انه لانه من ضمن المنظومه بتاعت الاتحاد الافريقي وافريكان يونيون كويس يعني انا حتى حتى ايضا وانا برضه في في منظومه دوليه فأنا بشوف إنه الحكومة أنا بقول حكومة على رأسهم رئيس الفقير خليه يقدر يعني كل المشاورات اللي قاعد تجري ده يعني في دائرة بتاع الاتحاد الأفريقي لأنه السلام ده بتاع جنوب السودان ده الاتحاد الأفريقي يعني هم سائلين فوقه يعني هم متابعين بمع الجيم وشنو كثير ده كله فروع بتاع افريقيا يونيون والاتحاد الافريقي. انا شايف انه لازم يكون في استجابه لازم يكون في تريث. التريث ده في دبلوماسيه السياسه مهم جدا. كويس؟ فطبعا في ناس تحت ما بفهم بس يعني ما بفهم السياسه بعملوا كيف لكن الرئيس بفهم انه السياسه بتاع العالم ده ماشي كيف. فانا بترجع انه الناس ديل خليه يفتحوا لهم مجال انه لازم عشان يشوف برضه يكون في انفتاح انه جنوب انه الدوله منفتح على الحوار. طبعا في ناس بيشوف انه الفرق بتاع الدكتورين ده ما يمكن يقعد في سجن. طيب انت لو دكتورين في سجن وفي نفس الوقت ما عفوا
يعني ولسه نائب رئيس وذات غريب ذاته ولسه نائب رئيس ولسه ما عنده محكمه وقال الاجراءات ماشي. طيب السلام ده بيمشي كيف؟ حتى الانتخابات ده قاعد الناس بيتكلم فوق ده الفرص ده هيمشي كيف؟ كويس؟ ما انت لما نكون في جو سياسي جو بتاع الاحزاب يا لازم يكون في تنافس وده ذات بيكون حلاوه السياسه ذاته. لكن لما نكون بس الواحد عمل في انتخابات وخلاص يعني انه يفاز ده ما بقول انتخابات كويس، ده بقول تزكيه بس. فانا بشوف انه ده وقت خلي حكومه جنوب السودان خليه جورنمنت معروفون لازم خليه يكون في انفتاح، خليه يكون في صفحه جديد. نعم جنوب تابع ايمانويل كويس. انا شايف انه الوقت ده فلازم يكون في نظره طويله، ما ينظر بس بسيطه. لا جنوب السودان ده في حاجات هسه قاعد يمشي بيراها بعدين هنتفاجئ، بعدين هنتفاجئ بقول معذراته وتحسده. يعني هسه الجنوبيين هسه الحاجات قاعد يزرعوا ده في نهايه بحسده، حتى الناس هسه قاعد يعمل حاجات ده في نهايه هم ذات بحسده كلام في النهايه. فالجنوبيين عموما دايرين سلام، بنقول مرحبا نشوف اذا جو رجعوا زي ما دي رجعوا معناها كالعاده يعني، لكن برضه في وقت. شكرا جزيلا. شكرا، نتمنى الرجوع ما يكون ساكت. اي راديو. هلا ماما ماريا. إيمانويل. سلامات. صباح الخير. صباح النور. أنا سلم المستمعين كله. نعم. إيمانويل كلام تمام سديد الذين باسوا ما في ناس بيجا مثلا بيجادوا ناس كنا كبار كلهم يجيبوا كلام الكوس كلهم يجيبوا سلام. كان إيمانويل حاجة اللي أنا كان داير كلام تاعي أنا بونس كده. ناس كله كان الجبودو كتبي أراسار ولا في السجن ولا وين ومن كده كلي فيكو ناس ده كلهم من جني براو من كلي تفاقو هذا كلام ده نا جدين جنوبين براو نا بيجا جم ماس في خاطر جدي نا بعمل كيف ومن رايات ومن جاتو كلهم ناس ما ببات ومن ناس أنا الكبار ده كان أنا يعمل غلط ما أبو ده فيها ولدي ده عمل غلط نا أبانا كده كلنا أفي بعدهم asa ya uje nasa algeja ya nasa egade ana kan kelima ana galo woman kalimon ma asko kulu dagiga woman yikun ma jamade kulu dagiga ya jamaa asa eta kumbiga fiatu nukta eta kumbiga fiatu wed kede amula takun haja alko asantaraya nukta dilibina al-tabanin na kulu biga tabanin Emmanuel ya weledi nas dilibinde kulu asa ya nute jaman motorokan nas doramu jira nasa doramu sunu asan sunu ya kul akil aluma ne ya da jara ma fiteriga nasa kaifin ita da ra da maru miki ne na du be waga sakala ya nasa daga ke kapo asa nasa gani da miten mutu geja albesilu nas geja kullu nas be mutu wala wai wala kebde maru lakin na bonus gal rubuna de wofi kede ko rubuna dakal fi gel sayna sanna da ko barbe kul mun jibulen na salam la gadi kul mun masa gana al batal de bara mun kalamu na man election kelija kelmon tifa go bes fe intikhabat kan intikhabat da jadaw munia mana be kun gaidin be kun ko isit nasu be tifa go haja al bijibu salam al bijibu gwada al kos magale nasu kun mayom fi mahal al sokon kullu mayom fi mahal sokon de kede kelma sulu kana nak tira lina bonus be ma fi besna de na be seli kelina sa de ja kelmon tifa go kelmon jibu salam sa nasara fi election shukran. Alright, شكرا لتمام ماريا. تمهيد الطريق للانتخابات. اي راديو. صباح الخير يا امانويل اكيله. صباح النور. انا خواجه من ناكر الجاي. تفضل. ايمانويل والله يا اخي كايتو انا شايف جنوبين بقى رفعوا قلوبهم شديد، هم شالوا مشكله بقى وضع بتاع شخصي واحد وبقى هم بلوموا ناس هم ما عارفين مشكله ده وين. أنا بقول أي زول مشكلة بتاع جنوب السودان ده ما مشكلة بيتا بلوم بو زول عشان يحل نفسه. هاو مشاكل الموجودين هنا ده معنينا برانا ما في دولة قاعد يحارب معنا من برا عشان يقولوا يا أخي أكو مجنون ما شايف شغله، قال يقولوا كمان رئيس ما شايف شغله. المشكلة قاعد يحصل ده ما مشكلة كده يعني لو صح علينا ناس دايرين سلام مشكلة غير ما بعمل نفسه. أنا فيني مشكلة في المقاطعات ما في مشكلة ما في داخل الحكومة أصلا، المشكلة ده قاعد يحصل هناك في جو المقاطعات والمقاطعة الموجودة هناك في سلاطين في محافظ في حاكم ودي الناس الرفات بتاع المقاطعات بيجين وإذا أنت رجعت باصل هناك حاكم ما بعرف سلطان ما بعرف محافظ ما بعرف
وحاجات كذا جت اللي يحصل الناس. سو إذا في لهم أي زول عارف نفسه عنده مغادرة يرجع يسأل نفسه أي مغادرة بتاعي شنو قاعد يحصل فوق مغادرة قاعد يحصل فوق حاجات تمام مغادرة بتاع زول واحد تمام مغادرة بتاع ناس زول كده يعني عشان يقدر لهم ناس يرجعوا ورا أنا قاعد يشاكلوا ده شنو ومشاكل قاعد يحصل لو راية بتاعي أكون مثلا ما يحصل عندنا مشاكل كده بخصوص أكوما زول قاعد يشاكل داري $2 زول قاعد يشاكل داري كرسي كان داري كرسي يشاكل يجي بتاع مشاكل فالناس فيلوا لقبدوا ويكون رئيس كده فيلوا برجل نفسه ويرجع بجاي يسأل ومن يسأل ذاته يجي هنا يعمل كم جينا في الجد تمام مشاكل قاعد تكون بيجي هو مشكلة بتاع الناس بقى مشكلة بتاع زول ذات ما مفهوم هو دار شنو الناس نمنا ويجيبوا زول من برا يجي هنا البرنامج يقول يا أخي يوم هذا فوق كان جاء وسوى عمل فوق ده ربنا وفوق ده وجاء وفات فينا مش مات يلا حتى أجل في كلنا جنوبين يعني راجل كرايا دل شنو ناس زول عند بكرة نفسه شغل الجار يقوم يدنا شغل بتزول كده قال وده حق شغل بالشخصيات ما شغل أنا كان جينا في جد ناس يقبلوا كده عاوز زول في نفسه يقبل نفسه شيء سوداني أنا هو جنوبي. نعم البوب طبعا هو رجل ديني محترم في العالم كله. نعم هو رجل ديني محترم في العالم كله زي ما أنت قلت هو ما دي تصادق بتموت أنا زادي بموت لكن أنا يزول بيومه. ايوه فعلا يلا فوق ده ناس ما يحسبوا ناس بجيه بتاعهم جيه بتاعهم منو ما سمع كله كل زول الناس كله ما يشاركوا يوم ده نفس الناس يشاركوا يا نفس الناس المرجع قاعد يشاركوا نفسهم هم كان ما مهتمين من فوق ما مهتمين من فوق رئيس ما بحسبه رئيس كان مهتم بفوق والناس ما مهتمين بفوق يا لسه كان بيشاركوا ده بس اجل في زول يقتنع في نفسه هو جنوبي نعم قاعد بيجيب مشاكل عشان هنا ناس ما مهتمين هنا جنوبيين في ناس أصلا ما دارين جيش ما دارين جيش أكون كان مشكلة جاب بعدين منو بدافع للناس يعني نقبل بعض إحنا كجنوبيين كلنا نقبل بعض كجنوبيين ونقبل الجيش بتاعنا كجيش وطني alright رسالتك وصل يس بقى في عشان الناس يرجعوا في استغلال كويس أخوانا ناس ما يكونوا في جرجر يوم نعم شكرا لك خواجة رسالتك واصل نقبل بعض احنا كسودانيين جنوبيين او جنوبيين السودانيين نرفع مكالمتين قبل ما نمشي للفقرة الجاية وحنتكلم عن بريس فريدوم اندكس بتاع جنوب السودان اللي تحسن من رقم 136 جلى رقم 109 اي راديو الو اي راديو نعم اكيله سلطان انت عارف يا اكيلو انا قاعد اقول دائما خلي الشعب يكتوا أصاب في ثلاجة بكون بارد بيراه أنا بلد بتاعنا ده بلد ببارك زي مطر اللي قاعد ينزل ده طبعا الجاية بتاعت هذا أفريقيا هو كويس طبعا هو كان دوما كان جزء من الحال بتاعت الباقية فجاتهم ده ما بتال طبعا المشاكل بتاع الزورياك مع كوما ما بدا بدري يا جماعه من زمن جون جرن فاذا كان بدا من جون جرن من وقت 90 حتى الان نكون صعب في ثلاجه بيرا نعم نتكلم عن النظام ما الشخصيات جالسين كلي يعجز الناس ويعنز الناس بيرا نزل في اتفاقيه يعطي بعد والجنوب يمشي يعني مش معناه يا جماعه الكراهيه ما بهل ولا لو ناس بقول يعني الجنوب ده كان ما عمل كده بمشي كده لا الجنوب ده وقعت في المال بتاعه الشخصيات وقعت في المال بتاعه لكن نحن كجنوبيين دارين العداله انا عداله كان ما عملوا كويس نحن بكون فوزيين له يوم النهايه لازم القانون يكون بجراو اي زول كان كبير ولا سكر يعمل غلط في بلد لازم القانون يكون فوقه ما شاب يا بيجي بشكل شاب ما انه مشكله شاب ما انه حتى حكم لو عمل مشكله كلها اسبوع عشان كده نحن مبنيين بنغلط يا جماعه ده يعني اذا كان الليله دي الجيش بتاعنا ده يعني ما ترمناه يوم الايام ما في جوج العالم كله يجي البيجي شاكل منو زي اخوي قال الجيش وفي المال بتاعه والجيش يترم المواطن والمواطن يترم الجيش كده يعود الجوج هنا اول ناس في العالم الكلك العسكريه ما في العالم ده كله في يوم واحد قال في مواطن عجم الجيش زي هسه في العسل في مقاطع بتاع توين ده قال يا اخي مواطنين تعم جيش ده بديه ده
عشان كده دايرين العدالة يكون في كل زول ما في مواطن يكون يتسرى. السؤال بقول السلاح ده جاء من وين؟ جاء من وين السلاح ده البديل المواطنين ده؟ ليه كلهم؟ يقول عطاء في عطاء كلي تيانا فرقة ده يقولوا وانا بتعمل لريد بتاعنا الجمهورية والزول بتاع السلام دائما يا أخي كلي هل المشكلة ده بيرا ما أول مرة يا أخي كلي يابيو الناس وقانون يمشي فوقه والناس يقبل القوات الناس يقعدوا ويشوف المنيا كتان ما يقال يكلم ساكت العدالة بعدين يكون قاعد لكن هي المشكلة ما يكون في مشكلة مشاكل ما كويس. شكرا جزيلا. alright شكرا. ما يكون في مشاكل ما كويس. هاي راديو إيمانويل جوزيف أكيلة. نعم أنا كشوك مرة ثانية. واصل كشوك. أخوي أنا بايك مرة ثانية وباقي كل المستمعين. إيمانويل أنا متفائل جدا وسعيد بزيارة بتاع أفريكان يونيون والممثل بتاع ليغات. ونتمنى إنه حكومتنا يستقبلوا بكل اعتبارات إنه يقعد سيد معه ويسمع كلام بتاع الناس الجايين من برا. أنا رئيس أفريقيا نحن جزء من أفريقيا. لكن إيمانويل الزيارة هسه بيجوا بيتكلم في أشخاص بمشي يزور بمشي يجتمعوا مع الوافدين. يلا ما جابوا موضوع بتاع إنه يمشي يقابلوا مع المعتقل أو في إقامة جبرية دكتور بشار. أنا ما كلامنا ما وارد. فنتمنى إذا ما وارد خليه يضموه في البرنامج بتاعهم. لازم يقابلوا دكتور بشار. نمرة 2 يكون في قبول كويس في حكومتنا. ثاني ما يكون يعني زي ريالي ودينا جاء هنا ورجع بدون كلام. إيمانويل السودان طلع من الرحم بتاع النفاشه. لو كان ما تدخل خارجي ما كان في السودان حاليا لنا رفع العالم بتاعه. جل كل جنوب وقاعد هنا. السودان ما طلع بقوة البندقية. السودان طلع بقوة بتاع حوار. بعد البندقية في حوار في الترابيزة وجنوبيين طلعوا مطالبة بتاعهم إننا مظلومين من حكومة الشمال. فلاي جنوب اذا كان قاعد في الجنوب قاعد في امريكا او قاعد في وين نحن كنا قاعدين في الجنوب عارفين الجنوب طلع من وين. فنحن نراهب بتدخل خارجي. نمرة 2 الرجل الديني هو بوب فرانسيس. اذا كان طبعا في جنوب السودان في معتقدات افريقيه في ناس معهم مسيحيين في ناس يعني في اديانات مختلفه لكن الجنوبيين عايشين معهم سوا. ما في زول عنده مشكله مع زول ما مؤمن. فاذا انت بتعتقد يعني رجل الديني وتقول يعني ما الله وما منو فانا بقول في مكان يعني انت يعني من الناس اللي بعضهم منه بطريقه افريقيه تكون انت عندك يعني كجور بتاعك وعندك مسجد زمان. فيجب علينا اخي العزيز احترام الراي بوب فرانسيس انه دور كبير في العالم كله ورجل ديني. فاذا انت بتتكلم فوقهم تفتقد كنيسه كاثوليكيه تفتقد المؤمنين. شكرا ورسالة قوية وواصل برضو. ده بيجيبنا لنهاية بتاع الفقرة ده. نمشي لفاصل ومنه حنيجي نواصل بفقرة تانية. The Ministry of Health is conducting a commemoration of African Vaccination Week with a new vaccines introduction of measles targeting all children aged between 6 to 59 months. Take your child to the nearest vaccination center during the African Vaccination Week or the Big Catch-up campaign. Good morning, Mama Mary. Good morning, Mama Gloria. Where are you coming from this morning? I had taken Gloria to get vaccinated against measles at the health center. She was also vaccinated with other routine immunization vaccines at no cost. Is baby Mary already vaccinated? Yes, she was vaccinated last month. Does she need to be vaccinated again? Yes, she needs to be vaccinated with at least 2 doses of measles routine vaccines at both 9 months and 18 months to be fully protected. Really? I just heard from afar that there will be vaccination campaign during the African Vaccination Week, but I was not keen enough to get the details. You know, measles vaccine is effective in preventing against measles and deaths in infants and young children. A lot of children were not vaccinated with the second dose. Some even travel without being vaccinated. I wouldn't want to see any child get measles. I didn't know that measles is that serious, that it can cause serious disease, complication, and even death to my child. Yes, measles is a life-threatening disease caused by the measles virus. The signs are cold-like symptoms,
fever, cough, running nose, red watery eyes. Children who survive may experience a weakened immune system and a rare but severe brain condition. Weakened immune system and severe brain condition? That sounds scary. How can I protect my child from this dangerous disease? The only way for your child to be safe is when your child and all children in your neighborhood are vaccinated with measles vaccine. I will do that immediately. Where can I take my child for this vaccine? I hope it's not late. No, you are not late. Measles vaccine and all the other routine vaccines are available at all health facilities and designated health centers in your areas. Tell all your neighbors with children between 6 months up to 59 months to be vaccinated. I'm glad you told me. I will take my child immediately to the nearest vaccination center for measles vaccination. Bring your child to the nearest health center and protect them from measles and vaccine preventable diseases. A vaccination card will be given after and should be kept safely. Continue to breastfeed a child with measles and give the child nutritious food. This message is brought to you by the National Ministry of Health with support from WHO and UNICEF. وزارة الصحة قاموا ذكرى تتتيم أسبوع الأفريقي بتتيم تحسبة الجديد لإيال كله من عمر 6 ل 18 شهور. شيلوا جنتك في أقرب مركز تتتيم في فترة حملة الكبير ده. صباح الخير أمة ميري. صباح النور أمة غلوريا. ويترجع من وين صبا زيدي؟ أنا شيلو غلوريا عشان بوريلو تطعيم تحسبة في مركز الصحي، وكمان وديلو تطعيمات تانين الروتين لمناعة، ودي كله مجان. سيتا شيلو ميري كلاس لتطعيم؟ أي أنا شيلو في تطعيم شهر الفات، ولا كمان دير كده نرجعو تاني. أي أو محتاج عشان بتعمو تاني على الأقل كدو شيلو 2 جرعة تطعيم تحسبة، وباقي تطعيمات تانين الروتين من 9 ل 18 شهر عشان حسبة ما بيجالو. سي أنا اسمع من بيت قالي في حملة تطعيم بيجي عملوا في فترة تا أسبوع الأفريقي للتطعيم، لكن أنا ما كنت بالتالي لتفاصيل تكلام دي. إنت عارف تطعيم تحسبة ده وكمان فعال وبيشتغل قوام وبيحامي جنا من حسبة وموتوا لإيال البرادة وإيال السكرين. إيال كتير ما ودلو من جرعة نمرة 2، وفي تانين ذاته سافر بدون ما بيشيلوا تطعيم ده. أنا ما دير أينو إيه جنا بيقبضوا بحسبة. يا سلام، أنا ما أعرف قالي حسبة دي مرض الخطر زي دي بيسببوا ضعفات وكمان بيجيبوا موتوا لجنة تاعي. أي مرض تحسبة ده وبيهددوا حياة وسبب تويا فيروس تحسبة. علاماته حمى وقحة، أنافة بجري موية، ويون بتالا أمر بجري موية، ويالا اللي بيكون كويسين من عيان ده مناعتهم بيكون ضعيف ومم بيكون عنده مشاكل في مخ، لكن ده نادر ما بيحصل كتير لكنه خطر كمان. جهاز المناعة بيكون ضعيف وكمان بيسبب مشكلة في المخ. مالو كلام ده قوي فانا زي دي. أنا سيب بقدر حمي جنتي كيف من مرض الخطر ده؟ طريقة الوحيد عشان جنتك بيكون في أمان ده كان جنتك ويال تحلة شيلوا تطعيم تحسبة. أنا أقول أعمل الكلام ده حاسة ده. أنا بلقوا محل تطعيم ده وين؟ وأنا بتمنى إن شاء الله أنا ماكر. لا إنت ماخر. تطعيم تحسبة ده وتطعيمات تانين الروتين ده كله متوفر في مركز الصحي ومحلات الخصصوا لمركز الصحة في حلتكم. وريلو كل جيراناتك الإيال تومن من 6 ل 59 شهر عشان بيشيلوا إيال تومن في تطعيم. أنا مرتاح عشان أنت وريلي أنا خبر ده. أنا بشيل جنتي حاسي لأقرب مركز الصحي للتطعيم عشان هو بيلقوا تطعيم تحسبة دي. جيبوا جنتك في أقرب مركز الصحة عشان يتبهاميو بتطعيم من حسبة وأيانات تانين، وبعد تطعيم بوديلة كريت وكديتا حافظوا تمام. كديتا استمر دو جانا أليندو حسبة دي وكديتا وديلو أكل الفوق غذاء تمام. الرسالة دي جالتكم من وزارة الصحة بمساعدة من WHO ويونيسيف. It's the break of a new dawn, and this is the dawn on iRadio. Yes, and welcome back from the break. You're still listening to the Dawn program. Now let's talk about South Sudan improving to 109th place in the 2025 World Press Freedom Index, up from 136th last year.
with Reporters Without Borders crediting the improvement to fewer attacks on the media in the country. The report also warned that economic pressure remains a major global challenge for news outlets. Now, published on World Press Freedom Day, the index ranks Norway first and Eritrea last. Now, for the first time, South Sudan leads both Kenya and Uganda within the East African community, meaning it's better than Kenya and Uganda, scoring 51.63 to place 109th. Kenya follows at 117 and Uganda at 143, while Ethiopia 145, Sudan 156, and Egypt 170 remain further behind respectively. Now, according to the Reporters Without Borders, with the jump in rankings is being hailed as a positive sign. Reactions from South Sudanese journalists remain mixed. It also stated that some people see the improvement as a reflection of fewer incidents of arrests and also detention compared to previous years. However, others caution that core challenges remain unresolved here in the country. The report also highlights the difficulty of conducting nationwide media assessment due to ongoing conflict and a lack of reliable data. This has made it a challenge to evaluate the full scope of the country's media environment and also public access to information. Now, according to the data collected by the Reporters Without Borders for the index, in 160 out of 180 countries assessed, media outlets achieve financial stability with difficulty or not at all. The report also warned that news outlets are shutting down due to economic hardship in so many countries globally, including the United States of America. نمشي ونسمع من بعض من الصحفيين في موضوع بتاع الصحافة اللي هم بيتكلموا عن أهمية بتاع احترام وسائل التواصل الاجتماعي أو السوشيال ميديا، وكمان عدم خطأ الحد أو بناشد من الحد لخطابات الكراهية. الصحفي بيتر مابور يتكلم زميل بتاعي مايكل دانيال. We do know that journalism is journalism, but we understand that societies have undergone different events. Let's talk about the journalists that been practice journalism with some media outlet in South Sudan. But if you look at the other side, we have a lot of bloggers, we have a lot of people who writing stories, publishing stories, posting stories on the social media, and maybe they have more or bigger negative impact than the impact that journalists can do or can make. Issue of harm. All over the world, including South Sudan, everybody with a camera has decided to be a journalist. And so they report on anything, they write on anything, they take any picture and post it on the social media, in audios, in images, in videos. And so this is where our responsibility as professional journalists and mainstream media comes in, so that we come in with accurate information, with calming information, a professional reporting for that matter. Because if we don't do that, the societies will not have reference. And so we only end up becoming the alternative for the viewers, for the readers, and for the listeners. So that anything they hear on the social media, which is negative, they will have to come to us, the mainstream media, to find out the truth, because we are the avenue for truth. And that's why this training is very important for us to be an alternative ground for truth in our society, so that whatever we report does not have lie in them, does not have exaggeration in them, it does not cause harm in them. But in other social media sites, there's a lot of harm being caused by those with cameras, and they do not know the consequences, the impact of what they are sharing on the social media. You talk about peace journalism. How the journalists can preach the peace journalism? Because when you talk about the peace journalism, are they going to abandon the former journalism, or this is why still about the same contents, but in a different of how we use and how we will write our stories? The journalists are not going to abandon their practice of journalism, the traditional journalism. But the only thing that we are trying to emphasize here is for the journalists to focus on conflict, reporting the conflict that break parties, why some parties are in conflict,
why some people are in conflict, why some regions, why certain groups are in conflict. But avoiding violence, avoiding drama in trying to report this conflict, avoiding reporting about war, so that we only report the conflict in the war, not the actual war or the actual violence. So you mean the journalists, you want the journalists to write about the root cause of the war, not the war itself? Not the war itself. We do not want in our media houses to tell the people how the war is taking place, but why the war is happening. What are the root causes of this war? What are the root causes of this conflict? ده كان هناك الصحفي بيتر مابور برضو بيتكلم للزميل بتاعي مايكل دانيال. نمشي ونسمع برضو من مارينا مودي، وهي برضو اتكلمت عن خطابات بتاع الكراهية أو الهيت سبيتش والاستخدام الكويس للسوشيال ميديا أو وسائل التواصل الاجتماعي. Looking at the issues related to mis and disinformation, which have been rampant in the country, and especially at this period when we are in a period of a live trigger, where the incidents make the information ecosystem prone to sharing or consuming mis and disinformation. It is very critical for us to remind ourselves and be aware of them. When we talk about misinformation, we're talking about information that people may unintentionally share. They're not aware that the information is wrong, and they don't have any additional intention to harm or to, they don't have any hidden agenda sharing the information. When we talk about disinformation, we are meaning information that has been intentionally curated. Whoever is behind that content is interested in seeing people take a certain action, or even if it's just an adjustment in mindset, in perspective of certain ideas and all that. So a lot of these have been transferring and have been manifesting in various forms, and as most of them being security related. And in this context, we see that sometimes there's delay in response. We understand that there is need to verify, there's need to do investigations, and there's need to collect enough information, but providing information in a timely manner or providing information that can help the situation could actually help to curb the misinformation and disinformation that may be already rallying out there. Someone can ask, who is responsible for delaying? Because we as a journalist sometimes, whenever something happens, we try to communicate with authorities. Yes. We don't get a quick response. At the same time, the public on social media, they're eager for the information. They don't want to wait. So they will abandon the media. They're looking for other source for the information. Now this gap. So who's responsible for the delay? That is a tough question, but I will answer it in this way. Listening to the government side, why sometimes there's a delay in processing the information or sharing what actually transpired, is because we also have to go through processes, various offices to accredit, so that there is an agreeable information that has to go out. They have to filter the information and share it, which to an extent is understandable, but what is said in the process, or what is said between the time an incident happens and the time when there is a response or a report, matters a lot. And this goes into drafting strategies for crisis communication, because this falls under that category. When we talk about communication, crisis communication provides strategies that can help to handle in the event that there is no ready information, what can be put as a filler in the meantime, or what can be said. And one thing that I've also observed, there's repeated instances sometimes saying we are going to investigate, or there's a committee, but then sometimes there is no conclusive reports that gets added to the information. So all these put people in a place where, one, it actually erodes trust in the information. Sometimes by the time even the explanation comes, people may have already started taking in the content that was shared, even if it was not coming from people in authority.
So it is a hard thing, I know and I understand, but it is very important to think of strategies on what to do or what to say. When we talk as about the facts are hate, being when we waited talk for. about the hate speech, I Yes. think we have a lot of examples about what happened a few days ago. Yes. In Nasir, and 2 months ago, what happened in Magui between the other cattle keepers and the Yes. farmers, and what happened between the White Army and the SSPDF. Yeah. And the hate speech and the language being used on the social media. From your perspective, how do you think we can minimize? Because to combat it completely is difficult. How can we minimize such? So it's about individuals taking action. This one, because by the time you get to talk about a government official, first they are an individual before the government official. Being a government official is responding to duty. Before we talked of a journalist, first they're individuals. So the community that we are calling is also made up of several individuals. As South Sudanese, we need to take these issues seriously. I know sometimes people talk about them and they joke, and sometimes people try to ask questions, but the recent events have shown us that these impacts do really happen. People will lose lives. We don't need to wait for so many people to lose lives for us to take it seriously. Whatsoever we have experienced is enough already for us to take these matters seriously and proactively. It means taking individual responsibility in countering. So we have been met with hate speech. We have been met with scenarios that we are not happy with. What next? Are our actions going to fuel the situation, or is it going to solve the situation? So it is very important, even when we are complaining or even when we are seeing things that are happening, it's important to ask ourselves, the speech we are making, the actions we are taking, is it in the long run going to bring the peace that we are all saying that we want, or it is not? So it is good for people who maybe provoke or agitate, because there is also an element of provocation. Provoking other people is not right. It is also not good to respond with violence, because it's like the Bible says, an eye for an eye, we are all going to end up blind. And this is a country, it is ours. Well, at the moment, when you talk about the Cyber Crimes Court, when you talk about the Computer Misuse Provisional Order, which are regulations that have been put in place to actually help to curb, or at least to show that there is consequences for certain kind of actions, misinformation, disinformation, hate speech, including other cyber-related crimes. These tools were put in place to help, but at the moment they are not fully functioning because there are also some missing gaps. It is hard for the court, even if the court is there, the venue is there, it is hard for the court to operate without all the laws, because we need digital forensic laws, data protection laws. On a legal basis, these are essential components to the computer misuse, which actually is still with the parliament, yet to be brought back out, so that together they can help to verify. Because even when we talk about online, sometimes somebody is using someone else's phone. Even myself, I may be here, somebody will get my digital identity, or they will try to pass information, and people will think, oh, Marina is the one sharing this information. So there are guidelines that need to be put in place first. But yes, if this were functioning, this could have been some of the very important things that would actually help the situation. And when we talk about this also, it's addressing everybody, including the individuals, the different individuals, community members, but then also for politicians to be wary how they share information, the speeches that they make. Some of these put people at a point of public outcry because of the statements they have had, including these ones which are made even at the funeral places. These are key positions, and if speeches or these contents, people will not forget them. They will always remember this content. So it's very important to be careful with the information which is being shared, so that it does not disintegrate the communities further. Because if this continues, it will not be easy to actually reach a solution for South Sudan.
نعم داك دي كانت مارينا مودي برضو احنا قباله احنا سمينا من بيتر مابور وما كله كلام بتاعهم بيصب في موضوع بتاع الإعلام. وده احنا بنتكلم لأنه جنوب السودان يتحسن على حسب التقرير اللي بيطلع سنويا من الجسم المعروفة ب وول بريس فريدوم اندكس لسنة 2015. تحسن بتاع جنوب السودان في بيئة أو مجال بتاع الصحافة في جنوب السودان من ناحية بتاع الحرية. جنوب السودان كان رقم 136 وده برا من 180 دولة، وحس جنوب السودان بقى رقم 109 وأفضل من كينيا ويوغندا في شرق أفريقيا. كيف ممكن نستخدم وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة إيجابية لنشر الرسائل السلام بدلا من رسائل بتاع خطابات الكراهية؟ وقدم تعليق برضه في تحسن بتاع التقرير ده لطلب تحسن بتاع مجال جنوب السودان. اتصل علينا بكل اختصار، عندنا 8 دقائق. راديو Emmanuel جسم أكيلة. نعم أستاذ مجوجين. تفضل طوالي. أول حاجة أنا بقول مبروك يا إيمانويل لأنه التقرير ده ده تقرير مهم جدا، إنه لما نكون في تحسن في مجال في مجال الصحافة أو في مجال الإعلام ده بيوري إنه معناها بقى في انفتاح يعني حكومة معناها وده الحرية إنه لازم الفريدوم ده بتاع الصحافة ده يعو بعكس إنه الدولة ماشية كيف. فأنا بقول مبروك. معناه هنا معناه إذا فدنا كينيا ويوغندا وبعض الدول معناه جنوب السودان في مجال في مجال الإعلام ماشي كويس. فأنا بحيث الحكومة خلي برضو المجال يكون مفتوح يعني بين الصحفيين، إنه طبعا الصحفيين مع مصنفين في صحفي المحترف ده بيكون إنه لايسنس عنده حق يدون، عنده حق يعمل حوار، عنده حق يصور، وعنده حق ينشر كويس. بعدين اذا في حاجه مخالف طبعا في اجراءات العاب، برضه في اجراءات ادبيه برضه بالنسبه للصحافه. فانا بشوف الكلام ده مهم جدا. الحاجه الثانيه بالنسبه مثل خطابات الكراهيه زي ما حسن هنا بنشارك في آية دي وانت في الغرفه، اذا في زول انفلت انت قاعد توبخه او ممكن توقفه، وده الفائده العام، انه مرات في ناس بنجرفوا مرات بخلي الموضوع ده يمشي في الموضوع ثاني. لكن الغريب انه يعني حتى المتصلين في ناس بيحاولوا يسكتوا باقي الناس. يعني انا ما اعرف اذا كان الدوله عمل انفتاح للناس، فانا كزول مشارك او انا كزول ماذا انا ما عندي حق نقول لزول يا اخي انت ما تتكلم، انت تتكلم في حاجه في مخي، وده ما بيجي. ربنا ده ادى النفس الحياه، الاكسجين ما قاعد يسلبه من زول كويس. فانا شايف انه مرات في بعض الناس بيحاول انه يعني ناس يقدروا يصيروا ناس بهواهم، يعني في مخه ده يا بيقولوا يعني انت ما تقول راي بتاعك، وده ما صح. فانا شايف انه يعني الخطابات الكراهيه حتى في وسائل الاعلام في الكتاب والناس مرات بيتكلموا في تيك توك وحاجات ده ده طبعا ده مسؤوليه بتاع الحكومه. بعد ده اي زول انفلت في وسائل الاعلام لازم يشوفوا مع ارقامنا مع مراقبه في مسؤوليه بتاع الدوله. فانا شايف انه الصح انه لازم نعكس الصح، لكن برضه ما ندس يعني نتكلم في طرف وما نتكلم في طرف. لازم يكون في شفافيه في لفائده العامه للبلد. فمبروك لجنوب السودان ومبروك لكم يا ايمانويل، ربنا يحفظكم. بالفعل لازم وده شيء دايرين يكون في انفتاح، يكون في تفاهم بين رجل الامن وذو صحفي. شكرا جزيلا. شكرا لك استاذ مجوك، وده تعليق ايجابي هناك في الخبر الايجابي برضو عن تحسن جنوب السودان في مجال بتاع حرية الإعلام وحرية الصحافة ويتحسن. راديو الو يس وانا مجيزة بكيلي كيف تمام سليمان من حيكراوة. تفضل طوالي. طبعا أكيد إحنا يعني ماشيين في قصوى للصحيح، لأنه إحنا كان بيجينا أحسن من يوغندا، أحسن من كينيا، من رواندا، من السودان. معناها إحنا ماشيين كويسين. فبالتحسن العمل نفسه والسمعة الكويس باين لنا كدولة وكحكومة ده برضه حكومة كان يعمل تحسن في الأمن بتاعنا، إيه الهدف بتاعنا برضه الحكومة، لأنه أنا بيتكس الفرصة ده بعد ما في تحسن في الناحية بتاع حرية الصحافة في البلد، معناها الحكومة برضه يعمل تحسن في الناحية الأمنية، يعمل تحسن مع الأصدقاء حقه، يسمع كلامهم عشان على الأقل كان بيبقى في تحسن في الناحية بتاع الصحافة وفي تحسن في أمني، معناها بلدنا بيمشي لقدام. ده الطلب بتاعي أنا كمواطن. فحرية الصحافة كان زمان الكلام عنده مشكلة، لكن أنا داير أتكلم بأنه الحكومة بتاعنا ماشي في الطريقة الصحيحة، يكون في علاقة بين صحفيين ورجال بتاع أمن. Thank you.
alright thank you شكرا جزيلا أن يكون في علاقة كويس بين الصحفيين والأجهزة الأمنية. ده كده بيجيبنا لحوالي قريب ل7 دقائق أو 3 دقائق لرأس الساعة. نرفع مكالمة تانية، اتصل علينا وقدم تعليق بتاعك على 11 أو 22 986 986 وده بيجيبك في استديوهات آي راديو وبنتكلم في موضوع بتاعت الإعلام. آي راديو. الو يس. تمام عليك. اسمك منو ضارب من وين؟ مانويل جمال بول من مدينة واو. بول اتفضل طوالي. مانويل جس بكيلة. نعم. أنا بقول شغلني في الزمانة في الشركة. اورايت معلش بول فقدناك في الخط هناك. كان داير يقدم الرسالة بتاعه لكن الشبكة انقطع. نرفع مكالمة تاني لسه بنواصل، اتصل علينا على 11 أو 22 986 986 وده بيجيبك في استديوهات آي راديو. عندنا برضو رسالة من سبيد باب بيقول بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة اللي كان طبعا يوم 3 في شهر 5 والإعلام والتصنيف جنوب السودان في مركز المقدمة ل 109. أعتقد أن هذا مركز المقدمة جاءت لإقناع بتاع السلطات التنفيذية ما فيش خيار لتعقيد الحريات العامة. عشان كده بنقول هذه فرصة يجب على أن نحرص درجة أحسن من كده ونتمنى من قادتنا أن يقبلوا لقاء مع الصحفيين لتمليك معلومات للمواطنين لأن الإعلام لغة بحث عن متاعب. Yes, thank you all for your contributions and being part of the Dawn for today. We've come to the end of today's edition. Join us again tomorrow morning at the same time to get the latest on what's happening in South Sudan and also beyond the borders. Up next, news in Arabic. On behalf of the Dawn team, Paulina Althea, One Moses and producer Baria Johnson, my name is Emmanuel Joseph Akile. Do have a good day. Stay safe, stay blessed. We'll meet again tomorrow.